старые рудники. Старые рудники? Да. Все, пошли. Я только не помню, чем мы закончили, что надо делать. В какой-то подземелке на какой-то рычаг. Двигатель управления топкой. О чем мы тут сейчас говорим? Побережье граница карта. Мы тут что-то сжигали, да. А, мы тут дух свой, помнишь, какой-то объединяли, сжигали. И попадали в зазеркалье к своему богу, типа того, который нам передавал какие-то эти. Что у нас дальше-то? Подожди, подними, посмотри, что у нас 7 сил. Не то? What's on your mind? Ой. Мы в любом случае выходим отсюда. Здесь оценки шметка задания, что здесь только задание надо сделать. И мы с тобой вот это выполняем. Вот это выполняем. А, вдохнуть дым. Мы это сделали вроде. Мы же вроде это сделали, да? Все, теперь нужно идти к Мордусу, чтобы он стал нашим наставником. Еще мы нашли ошейник песика какого-то. Мордус или Райки? Ходим. Что у нас здесь задание? Не, ну горит топка, в которой мы сжигали дух. The monster's back! The monster's back! She doesn't feel like playing, but... Пойдем к Мордусу сходим сюда. Мордус сходим сюда. Иди. Только не говори, что он подается хранить. Не, бабка так ложит. Недоступная женщина. Blessings of the divine upon you, my lady. My husband and I were just sitting down for a picnic under the sun. Wonderful. Come, sit. There you go, all cozy. So tell me, are you heading to Arcs like we are? Nicholas and I wouldn't miss that. So lovely to hear. So come,
Let us break bread and strengthen ourselves. You eat, drink, and have a good time of it with Glory and her husband. Lovely day. What am I going to do? Greetings! May the seven circle, and with good reason to. Why, only. But then a fellow pilgrim passed by, laid his hand. Alas, I cannot say who he was. Fills my heart with gladness to know that there. May the seven keep him. May they keep all of us. Lovely day for a picnic, isn't it? The roads may be unsafe, but... The Silent Watcher's jaws clench and slacken again and again for no visible reason. Two empty... Oh, you're holding up. Not in any mood to talk about it. Ничего не кидала. God, this must be the place Lohar mentioned. It looks unassuming enough. Он открыт с другой соседней двери. Глена Грэмми спит. Какая-то Глена Грэмми. Стой, не гори с ней. Открой сначала сундук, пока она спит. Лук. Тоже лук. Лук это лук. Я тоже не забыл, как пользоваться. Ну, перекидывай, там еще посмотрим. Фигня. Зачем мне перекидывать? Да, фигня, забыла. Не буди ее пока. 28:30. Ловкость, мастерство, охота и души. Вампиризм. Я уже прочитал все книжки. Я их не стал брать, я просто прочитал прям там. Что, будем? Давай, говори. The dwarf is unnaturally still. You might mistake her for a corpse, were it not for a slight twitch. She calmly opens her left eye, then... What do you want? The dwarf unfolds her arms and shoots to her feet. All right, elf. Right glad Lohar ain't left us here to wither. Those brutes are taking their sweet time down there. I've got to send word soon. Who knows? Anything that gives away what Mordus has been up to. Probably got all sorts of tricks for covering his tracks, but the good that weird priest's been hanging around Lohar for ages. Now he's vanished. Those half-wits below will know more. Get to it then. But tell the lunkheads that Glenna sent you. Куда идти? А, вниз в подвал? Где тут есть подвал?
Вон под ней. Ain't no rest for any dwarf in Driftwood. Even me. О, он, кстати, 5000 дальше. You got rocks knocking around that Ты noggin of видел yours. тут? Да. We'd have more luck asking do it for us than for it to budge by our own hands. Нам надо его просто обыскать. What's this? I found something. Maybe if we had a crowbar. You think a crowbar would open this thing? What? You got rocks knocking around that noggin of yours. I've spotted something. Ну, чуть-чуть нашел тоже. Одноглазый червь. Использовать закрытие. Ну, как я понял, мы дернем за рычаг, возможно, откроется череп, мы дернем еще что-то, откроется какая-то комната. Жезл нужно. Деньги на опознавание. Maybe if we had a crowbar. Чё? You think a crowbar would open this thing? What? Опять все You got деньги rocks отобрал. knocking around that noggin of yours. Ну, We'd have смотри, more может, luck он asking может, do да. that to open it for us than for it to budge by our own hands. Сразу, да, он сразу видится. Вот двоих. Maybe if we had a crowbar. You think a crowbar would open this thing? What? You Зажми got правый, rocks выбери knocking around that снаряжение. noggin of yours. Налево по We'd have more диагонали. luck asking do that to open it Налево for us вверх. than for it to budge by our own hands. Снаряжение. Оп, открывай. Ну, отпускай. И теперь смотри, какие у него жезлы и тот хочет. Maybe if we had a crowbar. 12-13 вода crowbar интеллект. would open this thing? Это я 15. You got Ну, не rocks такой же knocking around that noggin примерно. of yours. Ты можешь сравнить. We'd have Ты more luck можешь asking сразу do отсюда же надеть. Я тебе же budge скажу, by our можешь own hands. посмотреть и сразу здесь надеть. А так он сейчас неизвестно какой заменит по умолчанию. Может быть тот первый, а может второй. Ну да, этот мощнее. Maybe Ты if we had поменяй a тот crowbar. ядовитый на этот. You think a crowbar would open this thing? What? You got rocks knocking around that noggin of yours. We'd have more luck asking do that to open it for us than for it to budge by our own hands. Что, будем дергать рычаги? Ну давай, попробуем сначала рычаг дернуть. Что, ты дернула? Maybe if we had a crowbar. Какая-то херня, что такое? You think a crowbar would Выглядит как open просто this грибок. thing? What? You got rocks knocking around that noggin There of we yours. go. The door's opening. Ну, дверь. Стой, спускается. Это быстрее. Duna's dagger elf. You here to free us or kill us? The male dwarf expels 2 lungfuls of air and We've only been fretting here for a few hours, but it's felt like days. That snot-nosed priest has slipped. Ain't found nothing that lets on what Mortis is up to. Only thing we managed were to close that door and get us stuck. And if there's another door out there, No, ain't gonna be pleased. ain't no telling where that priest has gone to. Started acting all funny not so long ago. Well, at first, he was just buddying around with Lohar and the rest, you know. But then he'd start looking old. Then some stranger tried taking old Lohar down, but got himself caught and tied up. Ain't no... she taps a finger against her forehead. A woman knows things. Nothing's getting past me. Best we head off then. We've got business to attend to. Ничего интересного. Они сразу свалили. Не закроется ли дверь? Ну ты постой там. Это все себе забудешь. И что? А мне? О чем думает мой муж? Почему не сделал кухонный горшок?
почитать. Потом Рубен длиннобородый. Этот Рубен. Что можно обыскать? Ну, да, его. Ну, посмотри вообще, что есть. Книжку тоже прям прочитай, попробуй. Прочесть. Потом уже забирай. Ну, видишь, сразу научились ручной гранат. Теперь забирай и потом продадим. Do. If I can get stuck, then I can get unstuck. Смотри, за ним тут лежит, ну, за бочкой точно. За ящиком. Передвинь. Ну, ты просто нажимаешь А, выделяешь сундук, нажимаешь Б. Потом передвинь. Нажми А. Не, ну сундук на язык. Мне кажется, потому что тоже не прошло. Lohar will want to know of this. А где мы с тобой это видели? Это разрушенный светящий дюн, который увидели дома Мордуса. Ну, вот явно там куда-то, видишь, проход, что он показывает. Скорее всего, череп надо с ним что-то сделать, и открыться здесь проход. Разрубленное святилище. А, вот она и статуя как раз вон святилище. Это есть статуя, да, какая-то? The shrine depicts Duna, yet has clearly seen better days. Scratches and fissures deface it. You run your hands along the exterior until your fingers graze the button noted in the schematic. There's no mistaking the sound of stone chafing stone. The entrance to the chamber grinds. Что-то открылось. Что открылось? Не знаю, у тебя что-то открылось. А, может быть, это открывает изнутри дверь? Ну, не нажатие кнопки. Подожди. Закрылась дверь? This shrine to Duna may have been quite beautiful. There's no mistaking the sound of stone chafing stone. The entrance to the chamber grinds open, filling your lungs with slightly less stale air. This shrine to Duna, the stone is cold against your palm. If this figure once held power, you scrape your knee on the wooden floor. The room remains just... Skull. It's missing an eye.
As far as locks go, this one's pretty macabre. A skull. It's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. A skull. It's missing an eye. Закрыто, видишь? As far as locks go, this one's pretty macabre. Подожди, мне с ним поговорить. Ну, поговори. A skull. Well, it's missing an eye. Возможно, где-то глаз As far as повесил. locks go, this one's pretty macabre. A skull. Well, it's missing an eye. As far as locks go, this one's pretty macabre. Это ты выбрал сама, или он тебя в диалоге открылось, что-то вставил? Попробуй этим взломать. Доставить глаз. Ну, закрыто, но взломать можно. Использовать. Взломать, видишь, как? Не получится. Ну, нет, будем искать глаз. Слишком мало. Значит, нужно искать глаз. Да не, я думаю, если бы он у нас был, он бы автоматом переменился. Возможно, нужно искать его где-то. Там тоже, видишь, он без камней, без всего. The shrine depicts Duna, yet as you scrape your knee on the wooden floor, nothing else happens. The stone is cold against your palm. If this... This shrine, the stone, nothing happened. This shrine to Duna may have been quite beautiful before. Открой, почему? А, я книжку прочитал, я не могу. This shrine to Duna, there's no mistaking the sound. Наверное, он по карте, видишь, вот сюда нужно как-то пройти. Чтобы пройти, нужно этот череп осветить. Посмотрим, хочешь, пойдем поищем так. Кофе погрею пока. На побережье Жнеца бежать, там дофига. И что?
Ну, еще одну надо искать. Нет, так мы и есть. На побережье Женица, это вот эта большая локация. Там надо еще одно подземелье искать. Кого еще найти? Еще одно подземелье. А, там будет классно. Угу. Пойдем. Подожди. Сильно дрифт. You, stranger! What are you doing here? Good. This town has enough problems, tell me. Have you seen a man around here? Grey beard, grey cloak, a look of... The Magister's eyes narrow, and her lip... It's vital that you report anything unusual. We must know. He arrived in Driftwood some days ago, dressed as a tinkerer. He bought and sold a few knickknacks. As soon as he knew we were onto him, he ran. We think he... Now, be on your way. Who knows where we could strike next? Ой, дорогой. Все тебе... Ничего для мужика. Вот видишь, от сердца оторвала. You'd swear the shark was smiling Скажи at мне you. чуть-чуть про деньги. А? What? You been needing something from me, lad? Ain't much inclined to rub elbows with humans, if you catch my drift.
Ain't no one been standing together since Lucian died. Ain't been no goodwill among your kind, or mine, or anyone else's since the Reds have been in charge. Ho ho ho, that's the spirit now we're talking. Boil 'em red as them fancy robes. The day will come we'll overthrow 'em. You mark my words. Until then, I'll practice the art of gutting on spoiled fish. Fugitive? I don't think that's something I should be discussing with strangers. Because I don't intend to end up with me lips stitched together, that's why. No, no, I shan't be baited. I ain't saying nothing on the topic no more. Godspeed, good, fine. The dwarf leans in and begins. This fella runs along, right, sweating, panicking. Red's racing after him like, hide in a barrel, you fool, I yelled. But what do you know? Problem is, he's still in there. Been hours. Can't go nowhere, he can't, not with the red. Короче, чувак где-то в бочке сидит. А в какой бочке? Сказал, что беглец сидит в бочке. Красный что-то нам не дает. I don't care if we tear this place apart plank by plank. We will find him. You can't just charge in here and ransack my business. Bugger off, I'm busy. Grisha's still the favourite. I have rights. You've no authority to storm in here like this. We have the authority for missing majesty. Пока на английском говорит, это не знаю. Вот бочку, которую можно открыть, видишь? You, tell me, have you seen a man acting suspiciously near here? Grey cloak, grey beard, satchel slung over his shoulder. Blast! Well, if you do see anything odd, report it immediately. There is a sorcerer. He arrived dressed as a tinkerer, but as soon as we asked him about it, he fled. Who knows what he's done with our divine brothers? Why else would he run? If he had nothing to hide, he would have nothing to fear. Besides, he was seen with the effects of one of our company. I dread to think how we chased him to this factory, but lost him on the docks. Now, I have a patrol to complete. If you... Возможно, надо как-то этих уговорить, чтобы они свалили. Тут вот сундук. Красный. If any of you see so much as a rat's hair out of place, you tell the magisters. Then we can get them out, and you can get back to work. The dwarf peers at an expertly dissected fish, gently poking its innards with his knife. Fascinating. Most. Oh, my. I mean, no. What do you want? I'm gutting fish. What else? Nothing wrong with taking pride in your work. The dwarf grimaces and points the tip of... Whatever's wrong with these fish is causing a lot of hardship for a lot of folk. I want to fess, as it happens. I need to see the effects of eating these fish firsthand, if you understand. Сейчас, говорит, съесть рыбу и съедет Wonderful. Now, there's 3 samples that I wish to learn more about. The fish instantly churns your insides. You double over in pain. A sudden vivid sensation of floating in darkness assails you. There's something in there with you. The dwarf suddenly drifts back into view, peering at you with fascination. How do you feel? A stream of black bile suddenly erupts from your mouth and across the dwarf's boots. He doesn't even look displeased. I see.
Well, I'm sure it was nothing but a side effect. Speaking of which, I've learned a great deal from observing you. I owe you a great debt. The dwarf puffs up his chest and proudly... The fish is indeed malignant. Humans are affected by it in the same manner as other species. Ah, yes, of course, but the fish you ate is known as yellow ridgeback. Quite a cunning breed, often used in concoctions to increase alertness. Who is to say how such a creature might alter? Seek out somewhere that peddles alertness herb mixes, adding these unique ridgebacks. So, now my work must continue, as soon as I've got in my quota of fish, of course. My thanks once again, stranger. With your help, I might make a breakthrough yet. My findings are very promising, but speed isn't a... The stink of beer almost covers up the stink of fish. There's a sorcerer somewhere in this Lucian's teeth. Where is that runt? If you see anything suspicious, he's a sorcerer dressed as he fled into this stinking shed, but we'll find him again. We'll have our justice. The Magister looks at you in disgust. We will not ride him down like orcs. We live in a more civilized... Oh, if you'll excuse me, I need some air. Gods, you smell worse than the fish. Ну, слушай, ну это больше на фильме получается, на лодке. If any of you see so much as a rat's hair out of place, you tell the Magisters. Then we can get them out, and you can get back to work. Может, надо как-то этих поднять? You see a man, well-fed and wealthy, but stress has lined his face and narrowed his waist. He tries to ignore your presence, fails. See here, elf. I'm very busy. The factory is crawling with Magisters, and our shipments to Arks are held up. Time is money. Don't fish. This is a fish factory. I'm shipping fish to Arks. Now, please, there's the door. I suggest your kind obviously lacks the sophistication to understand basic business principles. But it may interest you to know... A dark shadow passes across... Sometimes it finds you. That's privileged information. I have a trade to protect. Hope that fella makes it out of drift. I had friends. Ever heard of that place? Fort Joy. They send you there means you ain't never... You've been there? Smack in the middle of... Ain't never heard of anyone that gave the Reds the slip before. Good on you, lad. Reds got 'em, but can they hold 'em? I mean, you got out, didn't you? He gives you a cool... I wouldn't imagine the likes of you would know one end of a fish from the other, but I shouldn't think that'd stop you trying. Good day. You see a man. Well, he tries to ignore your presence. See here. I'm very busy. The factory is crawling with Magisters, and our fish. This is a fish factory. I'm shipping fish to Ark. When you've been in business as long as I have, you learn that there's a market for everything. A dark shadow passes across... Sometimes it finds you. That's privileged information. I have a trade to protect. An excellent point. Well made. The answer to your question is, unsurprisingly, a man in a house. A man in a... That dark shadow crosses his face once more. Not that I've ever met the man. Not sure I want to, if I'm honest. Absolutely not. I don't give away sensitive information like that to anyone who just asks. That really is enough. Oi! You look the kind of ruffian who can keep a secret. Fancy a good time? Head downstairs in the Blackpool Tavern. Tell the lummox blocking the way that
В таверну черный бык и спуститься в подвал на входе и сказать, что где-нибудь тебя прислал. Grisha's still the favourite. If I bet against him, I could win big. Or lose it all. Таверный черный бык. What? You been needing something from me, lass? Ain't much inclined to rub elbows. Ain't no one been standing together since Lucian died. Glad to hear you say it. The day will come, we'll over... I had friends. Ever heard of that place? Fort Joy? To send you there means you ain't a pish posh. And who'll bail it? No. Them friends of mine are dead or silenced. All on it. Like I said, they're either dead or silenced. Watch your tongue. I'm after a wanted man, a tinkerer, but I could still find time to haul you into a cell. Well, if you do see anything out, that lunatic is not going to take another Magister. It'll be a pleasure to watch Magister Raymond perch him. I meant nothing. It's a Magister. Now, be on your damn way. Пойдем дальше. Это хоть сегодня попробуем. You'd swear the shark was smiling at you. Behind the containers, the fish in one of the barrels shifts slightly. Please, you have to help me. The Magisters have gone mad. I'm a salesman. I tinker. I fix things. I wonder. I buy and sell books when I can. Please help me. I don't want to die. What? I don't know. I don't have much gold. Please, what I have is more valuable than any coin purse. It can be yours. Just get me out of here. I just need to get out of Driftwood. I can't risk being seen. Please, I'll do anything. Just don't let them see me. Don't let them find me. Thank you. Oh, Lucian. 7 times divine. Thank Надо you. обойти магистров всех, что ли? I'll follow your lead. But please, be careful. Вперед, смотри, магистров. Там магистры. На пляж, помнишь, где здесь спускался? Это не здесь спускался. А, магистры здесь спускался. Если не идет отсюда, то он спускался.
наверх пройдет, он выйдет вниз наверх. Так, он уходит наверх. Иди сюда. Давай. Не, вниз вот на вот ступеньки. Стоп. You found him. Ну, Excellent. вернись обратно. Now stand aside. А если спрятаться? Давай попробуй с ним наверху поговорить, чтобы отвлечь его. Он тогда не побежит же за тобой. Наверху я с ним в диалог вступлю, а ты прошмыгнешь. Попробуем так, давай. Поняла? А лестница, сейчас я тебе покажу, где вот, просто, чтобы ты понимал, куда бежать. Вот где ты убежала вниз, вот лестница была там. А, она рядышком там, Да, получается. там просто надо спуститься с пристани вниз. I'll follow your lead. Ты имеешь в виду? Вот смотри, встань пока на углу вот этого дома. Ну, вот выше, где я стою. Здесь. Вот, да, вот, там, не, выше, вон, где я выше, наверху спрямусь. Вот здесь. Смотри, спуск, вот он будет вот здесь. Вот Где? тут вот спуск, вот здесь. Рядом где гномская. А наверху ходит магистр. Сейчас он туда-сюда сходит, и я с ним наверху заговорю. И ты тогда прошмыгнешь вниз. Потому что он буквально спускается и идет назад. Оп. Оп, видишь? И здесь я наверху с ним заговорю, отвлекаю. Still no sign. I'll flush the rat out wherever he's hiding. He won't get another one of my brothers. Кто-то среагирует, а может никто не среагирует. Ты тогда спускайся вместе с ним. И отойди куда-нибудь подальше. На берегу там тоже, помнишь, магистр ходит далеко очень. Отойди к дереву к этому попробуй отойди. So, report. Did you find anything? If you see anything... Дайте? Да, устроиться. Вот здесь, помнишь, ты с другим каким-то магистром говорил? А здесь нельзя речку перекидывать свой знакомый. Там магистры. Да. Наверху видишь? Желтенький. Желтенький такой почти магистр, но он может быть. Смотри, кто же. Да, магистр. Так, а куда его надо отпустить? At last, I can breathe again. At last! I was sure I'd die in that wretched place. You have my thanks. If not for you, I probably would have been found, gutted, and I can't just saunter away. Who knows what might be lurking? But once I'm sure the way's clear, I'm running to Ox like a cat with its tail on fire. I'm done with this stinking town. Хочешь? Награду, если хочешь. Please, I can't just let you walk away. Here, take a damp, scale-covered roll of paper. In fact, that's what started all the trouble in the first place. In the kitchens of the tavern, of all places. That cook had it. I thought she was an idiot selling it so cheap. Then again, I'm the dolt who ended up in a barrel. But if she has magic, I swear, once I get to Ox, I'm going... еще награду можно купить, получить. Киверки нажимаешь, Может, призывание надо. Это просто кинжал какой-то. Вот. Ну он тоже фигня, смотри. Лучше отдавать. Нужно, скорее всего, выбрать будет то, что просто подороже.
740, 800, 500, ну 800 самая дорогая мотыга. Все. Пойдем сразу здесь поговорим. Отойди. A fisherman stares at the water, muttering to himself. The missus will kill me. She'll tear me a new mouth halfway down my neck. Fish will bite all right. Not that you'd eat one. I've got a worse problem than that. Way, way worse. I've gone and dropped my wedding ring in the water. I was casting a line and I cast my bloody wedding ring instead. Guess my fingers aren't as fat as they used to be. He contrives to give you a sad look. The wife's got a sentimental attachment to that ring. Her mum took it off her dad's drowned body, here, on this very beach. A mischievous grin appears upon... Ah, I'm joshing ya. Scammed it off a drunken elf in the tavern a few years back. But still, the wife will be furious. He turns white, like he's seen a ghost. I tried that already. Trust me, it did not go... Какого не нужно? 50. Должен справиться. Ну, тут немного. Мимо ни хрена. Почему? Косой, потому что. Ну давай, продолжим. Неплохо получится вообще. Сейчас я на себя ставлю. Если выживем. Ладно, пойдет. I'm ready. Ну, впереди электричество должно быть более полезно. Ну, еще все было понятно. Он должен быть. Нифига. Один точно не должен быть. Наоборот, я планирую продвигать. Я, конечно, не уверен.
Хотел драться. Ну, хотел не так, чтобы с первого хода умер. Дальше. И другие магии. Ну, что победим. Опа, он фейна. Да, может рикошет. I'm ready. Скорее всего, не будет хотеть. Вот сюда, ты можешь дальнюю в этих стоять, или их несколько стоит, или их несколько не видно. А там слева внизу. Слева вниз. Вниз. Ну, попробуй заморозить его. Но мне кажется, на них вода не действует. Морозил хочет. Ну, простой машина. Но опять же, чуть-чуть добить. Добьем и так. Там счет есть? Добил вас. Сейчас я махну, сейчас в это. Ну, имею в виду
вот это тратит. Посмотри его спецификацию, по-моему, огонь не будет урона. Огонь против кислот. Минус 20 как раз. Минус 20, Ну. Сопротивление к воде, к воздуху. Земля, огонь, минус 20. Океаны. Землей же можно покрывать сопротивление к яду. Слабый 60, много. Вода. Ну, на землю нет, и на огонь. Я огонь не буду. Это обычный полет. Че, вычел, что ли? Ну, магическую.
тут еще. Причем? Сейчас назад. Я лучше всем это воодушевление сделаю, пойду в рукопашку. Может, кукурузу поставим? И сейчас добьем и поставим. Это сдохло, да? Вот она и ушла туда. Это сдохло. Поставить это.
Не могу фейный дрочку. Спорим, если ты пойдешь в равно, да. Внизу же у тебя есть. Можно подойти. Наверх можешь поставить свою. Пойдешь наверх, получится поставить свою крыло. Впритык. Ну как смог? Впритык ставить куда? Ты что-то все равно и будешь разрушать. Впритык надо ставить твою лучше. Плевать. Там одно мультипликация лежит. Вот я взяла. A horrified fisherman stares at the water, muttering. That was terrifying. Well, if the missus will go for it, of course. She likes the beach. You found it! How wonderful! The wife will be thrilled. Or she would if she ever... His eyes narrow. I'm not sure I understand what you're trying to say.
Take the last of my gold as a token of... He slips the ring onto his finger, where it dangles loose. I feel better already. Need to fatten myself up a bit again so I don't lose it a second time. Can't be With a new confidence in his stance, he gives you a casual salute.
Whatever happened here was a massacre. Где-то. Бабушка с бочки шлындишь. Гранат там лежала. 2 лианы. А? 2 лианы. Где А было? вот одна, ты сюда поднимаешь. Ну вот она, прям перед тобой. И еще посерединке здесь будет одна. Чуть подальше пройди. Её прям видно. Она где-то тут. Вон. Где бочка? Whatever happened here, it was a massacre. Почему тут скрытность? Чего Чего тебе надо было? Тяжело. У меня хоть броня. Супер броня. Ту куртку, если не нужно, тоже вам дам. Да, сундука есть, лесенки нет. Видимо, это сундука. Better tread softly. Ой, смотри. Somebody's in that cave. Что нашла? Shh, hold your tongue. Там кто-то с тобой разговаривает? Ну, я туда без тебя не пойду. Скажешь, что... Better tread softly. Somebody's in that cave. Пойдем. You got moss for it. The face of a dwarf appears from the shadows. You notice a couple of fresh scratches. You got a problem with simple instructions. Leave. Now. Don't know about no questions asked, but they'll be... Now leave. Help? I know exactly. Me mates outside are beyond help, and you're doing no one any favours by calling attention to us in here. У тебя интеллект. You're on thin ice, elf. Now, get... Попробуй ты.
The face of a dwarf appeared. You got a problem? Leave. Now. You want to make chit-chat? The world's... Ah, fine, if it'll get you out of me. Help? Me mates outside are beyond help, and you're doing no one any favours by Через другое. Скорее всего. Нужно еще эту болтологию развивать. Ой, сейчас чего она скажет? Очень умная. Что так раньше не лежал, а? Не знаю, почему так раньше. Вот здесь колен стоял. Тут прям удобненько. The face of a dwarf. You got a problem? Leave. Don't know about... Now leave. Help? Me mates outside are beyond help, and you're doing no one any favours by calling attention to us in here. You're on thin ice. Now, get away with you. Загрузимся, то он больше с нами не хочет разговаривать. Значит, надо метку поставить, что здесь поговорить с гномом. Одержимая воительница. Evil lurks here. I can feel it in the very tip of my tail. По крайней мере, сейчас. It smells like blood and death. I wonder what I've stumbled upon. Подожди, стой, стой. Ну хорошо. По-моему, открываться будет на бесконечно. Один раз выйдем. Что ты подушен? Нифига. Не захотела. Не пойдем туда? Ну, там что-то есть. Это назад как бы проход. Морской гном. И река. Ой, тролль какой-то сейчас, как сажок у меня. Пробежала или что-то? Соберем дождевик там.
Ну куда ты дальше-то все бежишь? Интересно. Ты назад, видишь, побежал наверх. Интересно посмотреть, что там. Ну посмотрим постепенно. Просто сейчас здесь-то у нас не надо досмотреть. Троль игрок. Ты меня вышел. Да, сам. Back off, pigeon! This is my... How about you back up and take a look at what happened to the log? Back off, pigeon! This is my... The enormous, unusually red troll Хотя, может, с ним всегда надо драться. Или ты там диалоги что-то выбрал, что ли? Еще не успела. Не успела, да. Что-то и запуталась. Он где вообще? Ну и что там? Back off, pigeon! The enormous, unusually red... Didn't hear me the first time, parrot. He smiles a jagged and magnanimous grin. Each pitchfork... We'll see. You want to cross my bridge? Look at this wreck. No taxpayer coin. He kicks the edge of the bridge, sending a sizable chunk of rock flying... I'm the only thing these days. Everything is in decline. Well, I killed them. Nobody, mind you, they hadn't tongues to bargain. A troll must stand by his principle. He rubs his leathery hands together with glee. Sure, sure. One regular and I don't want to hear any whiny little baby noises about it either. His eyes narrow to glinting slits, and a deep laugh The competition. Take out my competition, and I could wave the you a little magpie feather named Mog. He took over the other bridge across, and he's too cheap. I can't compete with his ridiculous prices. That's a little non-committal, but I'll take what I can get. Grog drags a rough map in the dust of the bridge with one claw. He then spends an inordinate amount of time sketching a highly vulgar doodle of this Marge he wants you to take care of. Боится огня. По всему остальному иммунитет. Дальше у нас одного дорога, где-то у него вон 1000. There. Now,
For the moment, you'll need to back off. Он такой ничего не хотел. Видишь, как вот что-то светится. Вот это видно. Что это означает? If you have to think, why not think big? Я себя вообще не вижу. Раздели экран. А, нет, мы тоже уже в бою. Просто раздели экран. Да, это не разгрузимся. И всё. Seems someone's been digging rather hastily. Все, копаю. Something isn't right here. Отойди отсюда. Потому что все вместе не стоит. Отойдите сейчас. Надо вот туда вот. Хочешь, разойдись. Смотри, кто-то будет стоять на той площадке. Я нормально стою, давай. Кто-то стоит здесь. Просто оттуда сейчас вылезет собака. Слушай, у нас массовка не дала.
сына сбил. I need aid. Он проклятый. Щет. Ты его еще сюда. Загружаемся, тебе вместе. Ну все, ну блин. Даже наверх залез, они бы тебя тогда не смогли бы тебя бить, потому что они по лестнице не заберутся. Ну все, труба, ну это же непоправимая ошибка, которую невозможно исправить, да? Мне тебе говорят, ты не слушаешь. Коза. Точно. Ужасно, да? Ужасно. За полк надо укусить. Нет? Точно? Точно, точно? Ремень? Кровожадный какой. Ну. Паша. Паша зовут эту собаку. Паша, видишь собаку? Паш.
Забивай. Glory is mine. Что ты бабка? Твои закрыла, не понимаю. Другие вот первые, прямо свечение. Самое первое, это первое, в принципе. Вот это? Something isn't right here.
только не надо. Вот он. Это что-то мы еще помните Вообще фигня. О, смотри. Нет? Ну-ну. Что там было? Какая-то какой-то кувшинчик. И бабло. Посмотри, что за кувшинчик. Я тебе кину. Вот этот. Да. Она не должна была к нам убить или нет? Там же ничего. Only beta trolls hide under bridges. Back off! The enormous... Didn't hear me the first time, parrot. He smiles at... We'll see. You want to cross my... Look at... No! He kicks... I'm the only... These days, everything is in decline. He rubs his... Well, you know what to do. Unless you want... If you want... Или Марга, мы ходим к новому убийцу. Просто вместо с ловушкой
Что, свинину или говядину?